Alright everyone, welcome back. 胎児には幸福が何であるか理解する知識がない。人間はゼロから何が楽しいのかを学び、何が正しいのかを受け入れる機能がある。始まりはゼロだ。そこには善悪もなく、この世にあることを許されたという事実しかない。善か悪か、どちらに分かれるかは人間の学習次第だ。責任があるとしたら、それはその人間を育んだ環境と自らを育てた自己だけだろう。そのものが生まれ出ることには何の罪もない。故にそれが悪魔であろうと誕生を祝福する。私は今までそのように生きてきた。この生き方は私のものだ。麻藤さくらから生まれ出るものが地獄であろうと、それを変えることこそ難しい。I don't understand. I know he's serious. He knows he'll die, but he's still going to bless the evil that will be born through Sakura. I'll never be able to approve of this man, but it's true that he's trying to save Ilya and release Sakura from Zokin's control. Thoughts are in conflict, lives that cannot coexist, but we have the same goal right now. 信頼していいんだな。共闘すると言った。私の背中はお前に任せる。I reply without hesitation. That's all that's there right now. I'll have an ally that's better than anyone. I'll just think about rescuing Ilya and getting out of this forest safely. The space is filled with black fire. The luxurious rooms are burned away by meaningless gasping. The blazing fire is like a heat haze. The formally shapeless shadow breaks through every wall and floor in concert with the host's pain. The black heat haze dances in tune to the melody. Each time the figure at its center curls up, claws at her throat, and gasps in agony, the old castle's beauty is disfigured further. But this is nothing to grieve over. This desolate winter castle has been forgotten by everyone. Nobody has lived here or seen it, so it makes no difference even if it is destroyed. The hall has turned into the Shadow's kingdom. Writhing in agony, the woman in the middle is both its king and its slave. It has already been a day since she arrived at the castle with Ilyasville. Mato Sakura's transfiguration is reaching its final stage, and she's one with the Shadow. Having a physical form is torture. Her mind is being engulfed by pain and the impulse to destroy. If that were all, she would be able to bear it. She's used to physical pain, but the pain of having her existence denied is something that she has never experienced. The Shadow should not exist. This world has no blessings to offer it. She tears at her throat. She cannot breathe. The air is poisonous. Mato Sakura is turning into a deep-sea monster, so being on land is like being in a vacuum. That's why she dances around like mad. Her sanity broken, she takes out her anger on everything she sees. She keeps appealing to the unconcerned world about her pain, about her misfortune and her pain. さて、そろそろ頃合いかのあれは。思いのほか麻藤さくらであり続けたが、あと一押しで肉の器になり変わるじゃろうて。Two shadows watch that spectacle. An old magus, Mato Zokin, and his servant assassin. あと一押しか。
その言葉、とうに聞き飽きたぞ魔術師殿。すでに勝敗は決したのだ。私以外のサーバントなど不要。早々に残る2体を取り込ませてしまえばよかろう。分かっておる。だがあれは自ら取り込んだサーバントを殺そうとせん。小娘の浅知恵か、単に度胸がないだけなのか。セイバーもバサーカーも桜に囚われたままよ。殺してしまえばよいものを存命させておる。なんと駒はセイバーだけではないというのか。うん、おそらくわしに対する牽制なのだろうが、千両。サーバントを抱え込めば込むほど、あれは多くの魔力を聖杯から引き出す。起動式から魔力を受信する小聖杯ならではの魔力補給だが、流れてくるものは魔力だけではない。あれはサーバントを生かす限り変貌を早めておるのだ。わしが手を下さずともじき理性を食われ、理想通りの道具になろう。The old Magus laughs, watching the girl suffering. There's affection in his eyes. He loves her. What he originally considered a mere experiment grew beyond his expectations to grant him his dearest wish, immortality. It would be strange not to love her. To the old Magus, Mato Sakura looks like a beautiful bride. No matter how much she fights, she will be his in the end. It doesn't matter even if she obtains power, controls many servants, and retains her sanity. Their hierarchy was set 11 years ago. The old Magus can kill Mato Sakura merely by closing his eyes and opening them again. But the White Skull is different. He's the symbol of ill omen, the wind that brings death, so he's sensitive to those of his kind. 魔術師殿は軽視しているが、さて。Will everything turn out well? The situation will not change even if the girl loses her sanity. She reacts to people with hostility. In that regard, she's already acting the way she will once her mind is lost. Mato Zoken is conceited. Even if she goes mad, she will not obey his command. 魔術師殿、真実、あの娘を御しうる方法があるのだろうな。あれの外敵に対する防御本能は過剰に過ぎる。理性をなくし、敵味方の判別がつかなくなれば、魔術師殿の声も届くまい。そうなっては殺気を消す程度では近寄れぬ。あれは自分を殺すという結果を先読みし、外敵を排除する類のものだ。ほう、なるほど、それは頼もしい。器としてますます安心できるというものよ。The old Magus laughs. Falling silent, the masked figure stares at the crumbling hall. He cannot approve of the Magus' plan. He says his goal is immortality, but his method seems distorted. No, he's a rotting human from the start. It's natural that he's crazy, but the old man's procedure seems inconsistent. 聞いたか、アサシン。助けてください、おじいさまと。よいぞよいぞ、その愛願、11年前に帰るようじゃ。世界そのものに否定される圧迫、さぞ苦しかろう、さくら。だが耐えよ。お前の体は耐えられるとも。思い出すがよい。11年にわたる孤独の日々を。何千という攻め苦に耐えたのは何のためだ。何万という虫どもに体を預けたのは何のためだ。そうだ、その程度の痛みお前には何ら問題はない。そのように育て上げた、そのように鍛え上げたのだ。It seems the old Magus can hear the girl's voice. Assassin can only hear groans, but she must literally be begging for her life, begging for help. おお、助けるとも助けるとも。お主はわしの作品じゃ。最後まで見届けて信ぜよ。いやいや、だが助けられるのは肉体だけじゃ。11年の鍛錬において、お主の精神だけはついてこなかったからの。
Mato Zokin for Crappy Grandfather of the Year. そう受け入れることで苦痛から逃れたお前ではその怨嗟には耐えられまい。だが安心するがよい。肉の頑強さだけはわしの保証付きじゃ。耐えられる耐えられる。お主の肉ならば見事にアベンジャーを待とうであろう。The old Magus continues to laugh. Assassin looks at him emotionlessly and steps back. ん？どこに行くアサシン？万が一ということもある。お主にはあれからわしを守ってもらわねばならん。それは構わんが、黒い聖杯ばかりにかまけ白い聖杯を自由にさせるのはどうか。ようやく手に入れた正当な聖杯をなぜあのように遊ばせておく。おお、そのことか。何？イリアスフィールは我らに協力的じゃ。もとより聖杯として門を開けるためだけに存在する娘。その目的が果たされるのならとおとなしくうなずきよったわ。そういぶかしがるでない。お主の求める聖杯はあちらの娘だ。歴史に名を残し自らがオリジナルになる。記録としての永遠を望むウヌの願いはアインツベルンが叶えてくれよ。だがそれにはあの娘に本来の姿になってもらわねばならん。わしはホムンクルスは管轄外でな。あやつらが清掃を整えるまでは好きにさせておけばよい。無理強いはしないということか。だがそのような余裕が我らにあるのかな。あるとも。もはや我らに敵はいない。エミヤの小せがれと遠坂の小娘が生きておるのは意外じゃったが、どうということもなかろう。あれほどの力の差を見せられ歯向かうようなバカ者はおらぬ。そのような杞憂で事を急ぎイリアスフィールに死なれでもしたら取り返しがつかぬ。天の門を開けるはあやつの責務だ。我らは慈悲をもってその仕事を全うさせてやればよい。アサシン。そこまで。どうやらそのバカ者がいたらしい。ん？ At that instant, the white skull disappears. Assassins sense the intruders and hurried out of the castle without hesitation. The enemies are already running outside. They have slipped through the unwary Magus's guard and are about to exit the castle gate. おお、どうあっても死にたいというのか、小僧。But he hasn't been careless. Ilias Veal cannot run away. Einsburn long-standing desire is in her core. The white girl will help him even if he doesn't force her. It's foolish to run away with such a girl. Even if they escape the forest with her, she will come to the land of the Holy Grail and the land of origin. ああ、家に放任していたのだが仕方あるまい。出番だぞさくら。イリアスフィールなくしてお前が救われることはない。その苦しみから逃れたいのであれば遠慮せず蹂躙してくるがよい。With a loud laugh, the presence of the old Magus recedes. A shadow is cowering in the hall. The shadow that shrouds the entire hall has become a black swamp from which two dark figures emerge. Oh, I'm guessing Saber and Berserker. The girl no longer feels agony. It's not that she's accustomed to the poison now. It's merely that. そう。来てくれたんですね。先輩。Pleasure has surpassed her dark pain. あの神父さんも一緒なのね。バカな人。自分から食べられに来るなんて。She raises a finger to the direction of the castle gate, the direction the trespassers have gone, where they are running even now. 言って。先輩以外は殺していいわ。他の相手が誰であろうと問題なく切り殺しなさい。
The unleashed hound roars and disappears with a sudden gust. もっとも今のあなたにはその相手が誰かなんて判断はつかないでしょうけどね。バーサーカー。 She smiles. Slowly, she leaves the kingdom of rubble with the black swordsman. We emerge in the clearing, an empty circular space within the vast forest. The castle I saw through Ilya's eyes is standing there, just like I remembered. There's no one around. It's strange that there's no watch anywhere, but I can't back out even if this is a trap. ことみね、あの木から2階に上がれないか。 Even if they don't know we're here, it'll be suicidal to go in the front door. Might be useless, but I have to do everything I can. そうだな。侵入するのなら水路を使うところだが、そんな悠長な真似が通じる相手ではなかろう。城に入った時点で侵入は悟られる。直接イリアスフィールの監禁場所に乗り込み、有無を言わせぬまま脱出したいのだが、さて。The priest looks up at the castle, pondering. He narrows his eyes as if trying to look through the wall, staring at each window in turn. 驚いたな。本気で侮られているようだぞ、エミヤ。A happy voice. I never heard this tone from him before, so I dot my ears for a second. なんだよことみね、なんか見つけたのか。見つけたとも。時に一つ尋ねるが、登山の経験はあるかね、エミヤシロ。まさかあんた。無論フリークライミングだ。垂直だがオーバーハングはなく、凹凸は十分にある。この壁なら足場は確保できる。道具はなくとも登るのはたやすい。なに、氷壁に比べれば道を歩くがごとしだ。Kotomina puts his hand on the wall before I can stop him. He presses himself against the wall and climbs up. He's going slow, but I see how stable he is. 何をしている。ポイントの確保ができないのなら見て真似ろ。4階程度の壁登りができぬほどやわではないだろう。ああ、それと黒剣は置いていけ。帰りに拾っていけばいい。The priest continues to climb as he speaks. 本気で言ってんだな、あの野郎。I throw down the sword and get on the wall. He must have picked an easy section to climb. The rocks are pretty rough, so I can manage to get a hold of them. You don't just use your strength to climb up. Knowing if the next hold is safe, knowing if the small hold can support your weight, knowing if there's another hold after you move. A vertical climb is like a puzzle of improvisation. Even if the goal is a meter away, you have to go back down and try a new route if you can't find the next hold. A route to the destination. The technique of thinking 2 or 3 steps ahead only comes with experience. That's experience I lack, so I have to copy exactly what Kotomine does. I'll instantly fall if I miss the target by a few centimeters or grip the handle with the wrong force. 信じられねえ。普通素人にやらせるか、こんなの。I grumble as I climb up. Well, it's ridiculous, but it's not totally reckless. Normally, one climbs like this near the top of a mountain. The wall isn't the only thing a climber fights against. Just as the deep sea is a sanctuary that humans cannot violate, high places are also a sacred place. There's not enough oxygen above the altitude of 6,000 meters, and untrained people cannot stay here for more than a few hours. Nausea, dizziness, brain edema from lack of oxygen, and finally death. This is a hell that gets worse the higher you go. An intense cold. Your bare skin would freeze, and even a slight scratch would turn into necrosis. Climbing is done in such extreme environments. Compared to that, merely climbing a wall is hardly impossible. 言っても。It's still hard. I can only use the tips of my fingers. I have to put my weight there and support my body using a small foothold. I can't keep up with him unless I've trained every inch of my body. 待て。移動した。上かと思えば下か。エミヤ、3階の窓まで下がって中に入れ。この無茶言うなよな、お前。
I'm not a spider, so I can't do such a thing. ことみね、窓あるぞ、窓。こんなのどうやって入れってんだよ。構わん。ぶち破れ。この衛星神父、こんなんなら最初からな。It would have been so much easier if you had just gone inside using that tree. I jump into the castle. I break the window and jump in using the same motion. I grab the wall with both hands, swing my body at the window, and kick my way in. I roll across the expensive-looking carpet. My body was falling when I swung my legs. If I had kicked out a bit later, I would have hit the wall and landed back first on the ground. くそ、3階の高さで頭から落ちれば死ぬぞ、普通。It's dangerous to kick into a window and roll while scattering glass shards, but it's no worse than expected. 白。 That was quick. The instant I raised my head, all trifling matters escaped my mind. イリア。 I forget I'm in enemy territory. I recall what happened in the yard. Ilya told me goodbye with a false smile. 呆れた。なんで来たの、シロ。もうあなたの出番なんてないのに。まだ無駄な努力をするつもり？ A cold voice. Ilya puts on a cold face. I'm used to it. I'm used to seeing that face on her, but まだわからないの？さくらのことは私に任せればいいの。これは私の役割なんだから。シロはおとなしく家に帰って。バカ。後始末が役割なんて言うな。I slap her across the cheek, unable to forgive her. シロの無礼者！レディーの方を叩くなんて紳士じゃないわ。いくらシロでも私にこんなことするなんて許さないんだから。許さないのはこっちだ、バカイリア。男だったらげんこつで殴ってるぞ、この不良娘。I'm happy to be able to see her, but I'm really angry. 何よ、私怒られるようなことしてないじゃない。私は自分の役割を果たすためにさくらについていっただけよ。それが一番いい方法なんだから、シロに文句を言う資格なんか。うるさい、そんなものを知ったことか。いいか、イリアの役割なんて俺は知らない。俺はただ勝手に出て行った不良娘を連れ戻しに来ただけだ。イリアがどんなに強がってどんなに平気なふりをしていても騙されないからな。イリアが少しでも嫌がっている限り絶対に連れて帰ってやる。強がってるって何よ。私は嫌だなんて思ってないわ。この体は聖杯として作られた。あいつらのために鍵になるのは尺だけど、それで聖杯の力を使えるようになればさくらだって。それが強がってるって言うんだ、バカ。いいか、聖杯なんてどうでもいい。イリアはイリアだ。イリアがイリアのままでいたいならそんなことはほっぽっといていいんだ。自分以外の何かのために自分を犠牲になんてするな。 She looks away. She bites her lip and それはシロだって。 murmurs something I can't hear. いいわ。仮に私が嫌がってるとしても、それがどうだっていうの。私たちじゃさくらには勝てないし、逃げられない。私をこの城から連れ出すことは不可能よ。だから条件も好きにさせている。シロだけならまだ見逃してもらえるけど、私と一緒じゃ絶対に森からは出られないわ。 Her red eyes reject me, telling me to go back. I I agree with all these choices. それでも連れて帰る。俺は一人で帰る気はないからな。 I don't even need to think about it. There's no alternative in my mind. Ilya just stares back at me in surprise. I take her hand. 行くぞイリア。見つかる前に家に帰ろう。 I pull her small light body and start to walk. 呆れた。
シロウには何を言っても無駄ね。 Ilia starts to walk without resisting. 本当にこんなのうまくいくはずないのに。 She happily closes her hand over mine. 何を悠長にやっている。 Then, Kotomina jumps into the window I broke. 琴峰、 Ilia pulls her hand from mine and stands on guard. 待ったイリア、そいつは味方だ。今回だけ協力することになった。即興の味方なんだ。嘘。シロったらこんなやつと手を組んだの？ダメよシロ、こいつは。無駄話は後だ。追いつかれる前に外に出るぞ。He moves in an instant. Kotomina grabs Ilia's arm and jumps out the window without any hesitation. イリア I dash out to the window. Kotomina has already landed. Ilia is in his arms. At once, she shakes off his grip and slaps his face. She hit him so hard that I can hear it from up here. 感心してる場合じゃない。要するに飛び降りろってことかよ、あいつ。There's no time to hesitate. I can manage this height if I land properly. I was about to say, man, you're on the 3rd floor, dude. I charge as much magical energy as I can to my feet. I can't strengthen my own body, but this should soften the landing. Or not. I jumped down 20 meters and rolled the instant I hit the ground. It's only the 3rd floor, but the 3rd floor of a castle is very high up. In a normal house, it'd be somewhere around the 8th story. 聞いた。脳天飛び出すかと思ったさ、今の。Damn, my feet are so numb that I can't even stand. But I'm lucky that it's grassy here. If this were asphalt, I would have broken my legs and I'd never be able to escape. びっくり。シロ、丈夫だね。そうだな。あの高さから何の魔術講師もなしに落下とは恐れ入る。やけか？ The two stare at me. Setting Ilia aside for the moment, Kotomina's comment makes me forget about the pain. ざけんな。お前が飛び降りたからああするしかなかったんだよ。俺だってこんなのは二度とごめんだ。普通足折れてるし、飛び降りた瞬間なんてめまいで失神しかけたんだからな。だが5体満足ではないか。文句を言われる筋合いはないが。しかし確かに驚きだ。よくあの高さから飛び降りようなどと思えたな。Because you jumped from that height, you bastard! いかに魔術師とはいえ、魔術講師なしで飛び降りようとは思うまいに。Well, I was left behind, and since Kotomina jumped with Ilia, I thought I'd look bad if I didn't do it too. シロのせいじゃないわ。シロは体だけじゃなくて心までアーチャーの影響を受けているのよ。だから体だって丈夫になってるし、あの高さなら降りられるってアーチャーと同じように思っちゃったのよ。イリア、今のどういう。なるほど、それは頼もしい。戦闘面でその強気を発揮してくれ。そら、お前の剣だ。He throws me the sword I left here. 走れるな。ここからは命がけだぞ。Kotomina turns to the castle gate, telling me there's no time to talk. And in challenge to him. Uh-oh. An odd sound shakes the winter castle. やっぱりまだこの世に留めてたのね、さくら。That roar was definitely a signal fire for the hunt, telling us that the most fearsome hound has been unleashed. It's like a death sentence placed upon a fleeing prisoner by an honorable yet rootless lord. まさかか。My mind shifts into a full alert. Berserker. I hear the name that embodies danger and every last ounce of composure is squeezed from my body. 琴峰。引くぞ。戦ってどうにかなる相手ではない。追いつかれれば殺されるだけだ。
Kotomina leads the way to the castle gate.